1969. It seems to have been such a good year. The landing of the moon, Woodstock, the birth of ARPANET that led to Internet. The first steps of Unix, the operating system for big computers. And on the 28th of December, Linus Torvalds is born. Alla barn lär sig huvudsakligen genom att de leker. Och av den orsaken tror jag det var till och med oerhört viktigt för Linus att han kom in i datavärlden när datamaskiner ännu var så enkla att det också för en 10-12-årig pojke var lätt att begripa vad som fanns inne i den här maskinen. I dagens värld så finns det redan så många lager av information och bilder och invecklade grejer emellan. Det som kommer ut i datamaskinens skärm och det som finns bakom inne i maskinen. Det tror jag är oerhört svårt för dagens pojkar och flickor att leka sig fram till den insikt som Linus lekte sig fram till. Jag tror det var kärlek vid första ögonkastet både för min pappa och för Linus som tillsammans var barnsligt förtjusta båda två i att pröva de möjligheter som VIC-20 det gav. Platsen där Linus utvecklar Linux finns ju inte mer eftersom väggarna har rivit. Här i det här hörnet eller ungefär här som nu är soffa så var Linus skrivbord och dator som han jobbar med. Jag skulle säga att den största förändringen är faktiskt just det att han är så numera är som jag brukar säga en stand-up-guru för att han är van att uppträda för publik och han kan ta sin publik. Det är kanske inte förvånande men i alla fall frapperande när man jämför med hurdan han faktiskt var och det där relativt blyg och tillbakadragen och inte den som själv tog kontakt utan hans vänner var de som höll kontakt med honom. Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU for 386 and 486 AT clones. This has been brewing since April and it's starting to get ready. I'd like any feedback on things people like or dislike in Minix, as my OS resembles it somewhat. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll actually implement them. Linus Torvalds at Krona Helsinki Fi. 1991. The Soviet Union closes down. The Gulf War. British physicist Tim Berners-Lee releases a hypertext system, calling it the World Wide Web. Microsoft is well on the way for world domination. And on the 17th of September, Linus Torvalds sends the first version of Linux, 0.01, to the world via internet. The first responses arrive within hours. Siitähän alkoi ensin kuulua tuolla kahvilassa kertomuksia, että tällainen ohjelmisto on ja että se on alkanut levitä. Ja tästä Linuxesta kuultiin myös sitten, että mikähän on miehiä. Kyllä hän niin oli herättänyt huomiota laitoksella kyvyillään siihen mennessä. Linus based Linux on Unix because of its basic ideals. The original Unix operating system had been created by Ken Thompson and Dennis Ritchie at AT&T's Bell Labs in 1969. Unix was in the beginning a relatively free operating system and very popular in university circles. The philosophy is based on two notions. Firstly, everything is a file. Secondly,
When you build something, you write things that are for a single purpose, but that do that purpose well. Putting Linux out on the net was kind of the natural thing to do in many ways. And there were a lot of small reasons, like the fact that I thought it was a good idea anyway to make Linux available to others so that they could try it out and send comments back to me. He really had two choices. He could make it completely free, or he could try and charge for it. Linuxista ei olisi tullut yhtään mitään, jos hän olisi ottanut siitä taloudellista hyötyä, myynyt sitä. Ei kukaan olisi ostanut sitä. Se olisi ollut ihan dead end. Siitä onkin vähän aikaa, kun täällä viimeksi olet käynyt, että tässä on jo vaihdettu Linuxin jakelukone 3. uuteen versioon. Että... Meillä oli aluksi vaikeuksia saada Linux-kamat mahtumaan, niin näin oli joo. Nämä oli. Alun perin Linus ei halunnut julkistaa Linuxia mitenkään vapaaksi. Se mietti sitä hyvin pitkään, että minkälaisen copyrightin alle Linux laitetaan. Ja sitten mä sain pikkuhiljaa ylipuhuttua Linuxin julkistamaan Linuxin GNU-copyrightin alla. Especially as the compiler I used was released under the GPL, I eventually ended up using the GPL myself. The GNU General Public License, GPL, funded by the Free Software Foundation in the mid-1980s, says that if you change and modify the code, you have to make your changes and improvements freely available to anyone. The GPL hinders any one person to have a monopoly over an important piece of technology. I think that the timing was definitely, even just a year earlier, I don't think it could have been done. And a year later, somebody else would have done something similar. The internet was basically, hadn't gotten started in kind of the general population, but it was getting very strong in university networks. Mä olin tehnyt siellä postituslista ohjelmiston ja sitä piti koko ajan laajentaa sinne lisää ominaisuuksia. Ihmisiä alkoi olemaan tuhansia hyvin varhaisessa vaiheessa jo kiinnostuneita. Se oli varsinainen yllätys, koska se niin kuin tuplaantui aika pienin aikavälein. Se on ihan käsittämätöntä, että 1000 ihmisestä tulee seuraavana päivänä 2000 ihmistä ja sitten tulee 4000 sitä seuraavana. Joo, ilman internettiä se Linuxin kehittäminen olisi ollut kirjesakkia. My name of choice was Freex, F-R-E-A-X, which was both the free and freak plus the X that you need to have for Unix. En tykännyt ajatuksesta nimittää sitä Freaksiksi. Se ei ollut kauhean myyvä nimi. Ari Lemke, who actually put it up for FTP, thought that it really was a bad idea and really hated the name, and he made the FTP site available for it, and he just called it Linux because he knew that was the working name, and the name stuck, and Linux is the much better name. All right, we've got an impressive set of geeks and nerds here.